on the micro-level nodes. The next two slides cover historical context of legalism. With your permission, I will speak ahead to maintain our timeline. This integrative idea of governance, which was the creation by Dong Zhongshu, worked like sugar-coated pills for bitter medicine and eased the service situation at the time. Practical experience in listening equally to the opinions of employees and working to understand people's sense of values is the rule aspect, which has the dignity, abilities, and bearing of a respected leader. Practical experience in identifying the responsibilities of each individual in the organizations and identifying the standards for results-based best rewards is understood to be the Fa aspect, which drives the construction and the implementation of accessible, reasonable rules. The integration of Ru and Fa constitutes the framework of the Ru-Fa management model. Ru and Fa both are bound by central types of rules, but they are not prescribed from different angles. Ru is the inside of a person and appears to normals. Fa is strict rules exciting outside of a person and a kind of resignation. Ru and Fa are elements where empirical rules were derived from business experience. The meaning of Ru and Fa in the Ru-Fa model do not indicate per Confucianist thought or legalist thought. In this model, practical experience in identifying the responsibilities of each individual in the organization and identifying the standards for results-based rewards can be seen as Fa, which drives the construction and the implementation of acceptable, reasonable rules. On the other hand, in an organization, practical experience in listening equally to the opinions of employees and working to understand them can be seen as the rule accept, which has the dignity, abilities, and bearing of a respected leader. For example, model compensation system reflected this Ru-Fa balance. So the question is whether the behavior pattern of digital Rushang in China, in other words, a business person who is involved with digital technologies, is limited to a studious entrepreneur who is involved with digital technologies in a broad sense, or can it be portrayed more deeply as something which adopts the norms of the Ru-Fa model? To address this question, we have selected the next three keywords for further examination of digital Rushang. In relation to digital Rushang, the term dedication can be understood based on meaning of a dedicated approach to the purpose of the corporation. Frequently, monetary rewards, which are compatible with a focus on results, can become something one is resigned to as an area consistent with Fa. However, once a person accepted this, the area of interaction between persons becomes visible in one's own behavior when working to achieve the objective. This corresponds to Ru, and it frequently has the effect of stimulating the desire for personal fulfillment as a non-monetary reward. Innovation involves numerous negotiations with others, and it can be expected that some form of win-win relationship is assumed as the psychological foundation. This can also be called as a... Your time is almost over.
try to finish it. Okay. Sorry for the mistake. And a now monetary reward. Innovation involves long-range negotiations with others, and it can be expected that some form of win-win relationship is assumed as the psychological foundation. This can also be called an altruistic spirit because this element is positioned at the foundation of rule. The term association firstly considers the approach to social organizations which are related to the social thought that was developed primarily in 19th century France. It is necessary to examine concepts such as ownership, labor, collaboration, rewards, fairness, and democratic nature, and to reconstruct their interrelationships. In this report, the idea of association is big. Sorry. In the process of post-war economic recovery, the Japanese economy achieved a remarkable economic growth. And this is the picture of the Shinjuku Station in Tokyo right after the World War II. And so this is 80 years later. Now the Shinjuku Station and around. You can see how the Japanese economy developed. You can see this from these pictures. So the introduction of the mass production system is considered to be the economic foundation of Japanese economic development. In order to establish this system, it is important not only to build a production system in big businesses, but also have a supporting parts industry. In this sense, it can be said that the development of the Japanese economy after World War II could not have been achieved without the existence of a big number of SMEs. So, do you know what is this machine? This is a research machine. People can research under the sea about 12,000 meters. This machine developed by small businesses in Tokyo and Chiba. Maybe 6 small businesses developed this machine. Japanese small businesses have such a wonderful skills, but small businesses hadn't not a good skill from had a good skill from the very beginning. That is my point. So the purpose of my presentation is to explain the formation of SMEs, which made the high growth of the Japanese economy possible in relation to the development of large companies. So, so there are some issues to be discussed regarding SMEs in Japan. For example, the vast number of SMEs that remains and the division of labor between large companies and SMEs, and the existence of independent SMEs. The 3 topics are most important to discuss the SMEs in Japan.
So in my presentation, the development of the use of the Stauke system by SMEs after the World War II in relation to the formation of a big business group, so-called K-RITS system. So the important category is mass production. So after the World War II, Japanese companies begin to modernize based on the introduction of technology from the USA. Innovation is producing technology required a huge amount of capital. So to get the money, Japanese companies not rely on the direct financing, but Japanese company get the money from the bank or city bank or state-owned banks. So therefore, the low financing costs are an important factor in the emphasis of direct financing in Japan. The mass production the mass production system came from America, and Americans want to get the money from Japan. So therefore, finance is very important thing for Japanese SMEs. And K-RITS, after the World War II, Japanese big companies made a K-RITS system. So we call the K-RITS generally two types of K-RITS. One is the SMEs and large corporation. And others is horizontal relations between large corporations. So how the K-RITS is formed? A large population of the nation's welfare was concentrated in large companies through financial institutions, and this money was used for technological innovation and other purposes. However, because Japanese companies lacked the funds, they relied on loans from financial institutions. Mainly banks belong to the same group. This is how the K-RITS or group of companies was established. But the gross profit margin of Japanese company is not necessarily low. However, if we look at the net profit, interest rates are high in both the US and Japan, and the profit margin of Japanese company is extremely low. Under this profit structure, Japanese companies compete to expand their market share, and the problem is financing capital investment. So this is the table about on the comparison of profit margin in developing countries in 1961, I think. In Japan, interest rate paid is extremely high. So that's a problem for the big companies. So low profit and market share, so therefore big business depend on the outsourcing. So therefore big business wanted to use small and business to make a mass production system. And this is a table about sourcing of funding in Japanese big business. So Japanese business, big business depend on the external funding from the 1960s, I think. So
we have three types of small and medium-sized enterprise. Completely machinery manufacturing and parts manufacturer and contact processing companies. Sorry, that is Shitauke system is a third one. So Shitauke, during the period of rapid economic growth, Japanese companies became increasingly dependent on external capital. In this environment, it was a small business that supports the expansion of producing for Japanese companies. And why parent company do business with certain small and medium-sized enterprises based on a survey conducted by the Small and Medium Enterprise Agency in 1958. About 51% excellent of the technology and 38% other introductions by acquaintances, and 16% the company was formerly employees of the parent companies. This case is a secondary Shitauke system is important for this case, I think. With the introduction of mass production, the ties between production and business partners are strengthened, but at the same time, it is necessary to cultivate business partners. For this is the case. This table shows that Toyota Motor Company's support for Shitauke farms, how the Toyota Motors support the Shitauke farms. Important, so capital participation, loan of equipment fund, and so on. So such management method make Shitauke modernized. That's an important point, I think. So the automobile company have established the cooperative organization for Shitauke companies in the case of technical advice, for example, not only to engineer from the parent company provide direct advice on Shitauke's production activities, but they also organize study groups within these cooperative organizations. So to my conclusion, Japanese subcontractors were formed in the process of corporate concentration after the defeat in the war and modernized under the guidance of their parent companies against the background of competition among the SMEs. Thank you for your attention. Okay, once more. But please give me a time briefly. I want to show Japanese touristic place. In spring, in April, from the day after tomorrow, you can enjoy cherry blossoms everywhere in Japan. So I strongly recommend you to come to Japan after this conference. And and if you like flowers, Hokkaido is a northern island, is the best place. Hokkaido has a very nice seafood also. And if you like beach, please visit Okinawa. This is Ishigaki Island. And all temples and autumn leaves in Kyoto, you can see really, really beautiful. And you can ski in the winter everywhere in Japan. So we are really waiting for you in Japan. Please come to Japan. Okay, sorry, chair. So, let's start talk my research. So why, sorry.
So why is sustainable finance or ESG important? This is my topic. Because it helps protect the environment and support society. It makes economic society strong. But there are problems like greenwashing and different rules in different countries about sustainable finance. And especially in US, later I will talk, some people are now against sustainable finance and ESG investment, such as Trump. Sorry. Yeah. So, by the way, what is sustainable finance? The answer is, there is no public definition of the sustainable finance, but as we know, sustainable finance means using money in ways that helps both the economy and the environment. And sustainable finance supports long-term growth, long-lasting development, and social responsibility. That's why sustainable finance is very important, I think. Here are the examples of key instruments of sustainable finance. Because today presentation time is limited, so I cannot talk in detail. But now we can find many tools, financial instruments regarding sustainable finance. Of course, each tool supports eco-friendly and socially good projects. So, investors today, investors are able to make profit and also create positive change of the real world. Okay, regarding the market of sustainable finance. The market capital of the sustainable finance is growing very, very fast. Now, until 2023, 1.3 trillion US dollars, the market capital in the world. So, for success of sustainable finance, as we know, the fair and strict rules and governance is important in financial market for financial institutions. In this point, now EU or European countries is a leader. Also, in recent Europe, new ESG financial tools, sustainable covered bonds, are now growing. This is the figure, increasing rapidly. This chart shows the growth of global sustainable finance. As you can see, the market is becoming bigger every year until 2021. But we still need more intention, transparency, and unified rules in the future. But I need to talk about risks. One of the biggest risks or problem is greenwashing. The meaning greenwashing is a fake sustainable finance. Sometimes it is done on purpose. Other times it happens by mistake. Even if the company wants to be green. So let me give you some few examples. First, Deutsche Bank. They said funds were green, but it was not true. That's why it was greenwashing, people said. And second, HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, they advertised that they did green actions, but still financed fossil fuels. The Volkswagen automobile companies, they said their diesel car is green, but cheated emission tests. These greenwashing causes or are causing reputation problems and bad investment for the company and financial institutions, and more, it is not sustainable. It is the most important point. This is the website of the Deutsche Bank's cheating. And I need to talk about anti-ESG movement, especially in US. It began from first Trump presidency, as you know,
In the United States, some states some states made against ESG state law around 2020. For example, in Texas, ESG is not allowed in public pensions. Florida bans ESG investment with state money for state pensions. West Virginia, they punishes banks avoiding fossil fuels. In Kentucky and Louisiana, they penalize ESG-friendly banks. Crazy. And these issues makes investors avoid ESG or sustainable finance. That's why many investors don't want to continue don't want to continue the sustainable finance and ESG finance, ESG investment. Yeah, of course, this is a part of US, not whole US citizen thoughts, but the effect of US to the world is, as you know, very strong. Yes, Texas. Yeah, Trump. I think, I don't want to talk about him, but yeah, ESG crisis. Yeah. I will show you next slide. Very, very joy. I heard in the morning. Yeah. Sorry, just 1 minute left. Trump crisis. First period of President Trump, US was really unfriendly for ESG. And second Trump had started already. The US leave the Paris Agreement again. He may also WTO, and he may support fossil fuels and industry more. And ESG rules may become weaker. This might reduce investors' intention toward ESG, and the ESG movement might slow down in the world. Yeah, Dory, baby, Dory. I want to say him, Dory, yourself. I didn't say nothing. I didn't say. I say nothing. Yeah, so yeah. But sustainable finance is here to stay, right? Yes, right. Should be right to be. Still, sustainable finance is not going away. It is important for both developed and developing countries, both. For example, of course, Nepal is trying to grow with sustainability and sustainable finance very successfully, I believe. So what are the biggest problems and how can we fix them? Greenwashing, we need better checks. And yeah, recently digital green bond is issued. So they are using blockchain, and blockchain can help the transparency of the digital green bond. And trade barriers, protection is slowing things down. It happens. And different ESG rules, we need to align global standards. So sustainable finance is not trend, it's a future, I believe. So we need clear rules, financial innovation, global cooperation, global cooperation, global cooperation. And digital tools and emerging market will play a big role. So I need to say, let's build a better system together. Thank you very much. どうもありがとうございました。ダニヤバー。Okay. Smile. First one is introduction. You know that climate change is a global issue now. So temperature is rising, erratic rainfall is going on. So mountainous country like Nepal, it has many issues, and we are facing a bigger problem because of the climate change. So Nepal has limited meteorological data. We don't have long meteorological data. Okay, almost around 50 years meteorological data, but we have a tree. We have many trees, which are more than 500 years, 600 years, even 1,000 years also. So all these trees, they have climatic records. All these trees have climatic records, and these records are very useful
to examine what happens in the past and what may happen in the future. So I'm going to deal about it. So my objective is like this, to develop the dendrochronology of certain species. My focus is on Pinus wallicina, which we call blue pine, or we can say in Nepali Rani Salla. So here I will tell you about how the rings of the trees, record the climatic events, and what are the changes to the ring of the plant because of the climate changes. So this is all about my objective. So my study is focused on 3 sites of the Himalayan region, especially of Mustang, Say Foxingdo, and Manaslu. So here you can see in the map. So in Dolpa region of Say Foxingdo National Park, okay, the one side is there, from where I have collected tree rings, okay, of around 30, and then from Gorkha I have collected 35, and from Mustang I have collected 60. So it is given the months and their temperature. So overall in Nepal, you know that more than 80% rainfall in Nepal occurs in monsoon season, and then 20% else. So, and even at the same time, monsoon season, the temperature also high. So this is how I have collected the data, and I have selected the trees which have big girth and very elegant type of trees, which we call in forestry language, we call it is a ploss tree. So I have selected ploss tree, and altogether 490 cores were collected, okay? And the height was around 1.3 meter from the ground. It is, we say it as a devious height or diameter at breast height. It is around this height, so it is easy to take out the core from the tree. So this is the recommended height. So the collected cores by using the increment borer were assembled in the laboratory. This figure represents that we have collected in the laboratories, and in laboratories different techniques were used. First of all, we collect the rings and we sanded it, and then we use various dendrochronological techniques to develop the chronology. So here, this is me myself, and I'm working on the lab. So data analysis. So after counting the rings, after counting the rings, we do so many things. So here I have done Pearson correlation analysis. That is analysis part. Because I knows this much, and I know other teachers also know this. So I also use this drought analysis index, that is SCPDSI, and also basal area increment. So for this I use CRU data. This CRU data is internet-based data, because as I already told you that in our country, meteorological data are limited. Okay, so the first meteorological station was established in Indian Embassy. So it is around 50 years ago. But the trees which I have core, it is around 300 years. So I cannot say what happened before 250 years. So only 50 years data I know. So 250 years data I don't know. So for that we use this tree data to know what happened in the past and what may happen in the future. So result. So all together I have already said that from Dolpa I have developed the chronology of 183 years, from Mustang 99 years, and from the Gorkha 118 years. So this is the correlation analysis. So based on this, okay, one is from Mustang, another is from Gorkha, and another is from Dolpa. And this blue color is of precipitation, and this gray color, or we can say a little bit brown type color, it is drought one, and another red one is of temperature. So in Mustang, tree ring chronology is highly correlated, and the year pre-monsoon and winter, these are the 2 months where the relation is highly significant, whereas in May and in the other months it is negative, that is insignificant. Similarly, in MCA Gorkha, the tree ring was highly correlated, means that it's statistically correlated or significant, and negatively
correlated with June, okay, highly correlated with, and as well as of April, okay. Similarly, I think one sentence is missing here, although I know the result because I have done myself. So in MCA, okay, there was a significant in March and pre-monsoon, okay. So in S&P of Dole statistic, okay, the chronology was highly correlated. नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सम्झना। पोक्सा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा कार्यरत रहेको हाइकर्स क्लब नेपालले हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार हाइकिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत शनिबार ज्येष्ठ महिनाको अन्तिम शनिबार पनि क्लबको आयोजनामा हाइकिङ भाग 59 पोक्सा महानगरपालिका वडा नम्बर 23 मकानपुर गाउँमा पुगेर सम्पन्न भएको छ। घाटी जिल्लादेखि पैदल 2 घण्टामा पुग्न सकिने सो हाइकिङमा 45 जना सहभागी भएका थिए। फर्किँदा बराङमा रहेको मनोक्रान्ति आश्रमको समेत अवलोकन गरेका थिए। हाइकिङमा अहिलेसम्म हजारौं सहभागी भइसकेका छन् भने स्याङ्जा, तनहु र कास्कीका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरका विभिन्न वडाहरूमा गई त्यहाँको पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारमा टेवा पुर्याउँदै आएको छ। यस कार्यक्रमले पोक्सा भ्रमण वर्ष 2025 लाई सहयोग गर्नुका साथै पर्यटनको राजधानी पोक्सालाई आफ्नै तरिकाबाट प्रचार प्रसार गरेको जनाएको छ। As I already told you that the spring season which is present or the आउँदो 3 दिन कोशी, नारायणी नदी र यसका प्रमुख सहायक नदीहरूको जलस्तर सतर्क तह आसपास रहने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ। महाशाखाले कर्णाली, महाकाली र यसका प्रमुख सहायक नदीहरूका साथै पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, कन्काई, कमला, बागमती र बबाई नदीको जलस्तर सतर्क तह तले रहने भए पनि बढ्दो रहने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रका क्रियाकलापमा सामान्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यका सहित 56 जिल्लामा रहेका नदीमा बहाव सामान्य बढ्ने अनुमान गरेकाले सामान्य सतर्कता अपनाउन समेत सुझाव दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक खितराज पाण्डेले सदनमा पेश भएका विधेयक पारित गराउने काममा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने भएका पाण्डेले सरकारले बोल्ने एउटा र व्यवहार अर्को देखाउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय निजामती विद्यालय शिक्षा र नागरिकता विधेयक समयमा नै पारित होस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बारम्बार दबाब दिइरहेको भए पनि सरकारकै अनिच्छाको कारण त्यो विधेयक अहिलेसम्म अड्किएको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयको बहस र छलफलपछि सदनमा आएको संघीय निजामती विधेयक चाँडो पारित गरेर प्रदेश र संघीय सरकारका समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। So in China, temperature plays vital role for the growth of the tree. In राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विरोध गरेको छ। आफूहरूले उठाएका माग सरकारले नसुनेको भन्दै राष्ट्रपाले संसद बैठकमा विरोध जारी राखेको हो। तर संसद बैठक पनि जारी छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक सुरु भएको जानकारी गराउन लगत्तै राष्ट्रपाका र राप्रपाका सांसदहरू उठेर विरोध गरी जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपाका सांसद हरि ढकाललाई बोल्ने समय दिनुभएको थियो। उहाँले सरकारले भुइँ मान्छेका आवाज नसुनेको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। संसदमा आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताएपछि राष्ट्रसभाका सांसदहरू उठेर बेल अगाडि पुगेका थिए। राप्रपाले भने आजको बैठक बहिष्कार गरेको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले दिगो विकास तथा नेपालले लिएका विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले दिगो विकास तथा नेपालले लिएका विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको उहाँको भनाइ छ।
सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति 2082 जारी गरिएको र लगानीको वातावरण सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानून सुधार तथा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो। यसबाट वैदेशिक लगानी आप्रवाह तथा निजी लगानी विस्तार भई पूर्वाधार निर्माण आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ। The same species which is found in the 1800 meter and राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसामा नक्कली उजुरी लिएको भनी आएको आरोपमाथि पार्टीभित्रै छानबिन गर्ने भएको छ। आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले नक्कली उजुरी गर्ने कार्यलाई पार्टीले प्रोत्साहन नगर्ने निर्णय लिएको हो। पार्टीमा आबद्ध कुनै नक्कली उजुरी बनाउन संलग्न भए नभएको तथ्य पत्ता लगाउन सांसद चन्दा कार्की भण्डारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो। समितिमा समितिका थप सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर नारायण घिमिरे र पूर्व एसएसपी लबिस्ट समेत रहेका छन्। कानून मन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा बोल्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको थियो। कानून मन्त्रीले न्याय प्रभावित पार्न न्यायाधीशलाई फोन गरेको उहाँको आरोप छ। सांसद सिंहलाई सभामुख घिमिरेले नाम नलिएर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। त्यसको केही बेरपछि कांग्रेसका संयोजक सुशीला थिङले कानून मन्त्रीको कल डिटेल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिमा कांग्रेसको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 23 अनुसार संसदमा असम्बन्धित विषय राख्न नपाइने भन्दै उहाँले नियम आपत्ति गर्न चाहेको उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। हवस् त अहिले समाचारसँगै फेवा समाचार कहिलेलाई पनि बाँकी हाम्रा समाचार कार्यक्रमका लागि हाम्रो फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। But here I am concerning to the socio-cultural impact, in which aspect I have taken two things: positive socio-cultural impact and negative socio-cultural impact. If positive socio-cultural impact outweighs the negative social contact, then they are interested to promote further tourism development. For this purpose, I have drawn the one figure, and the first figure is taken by Tony Hagen, 1957, and this changing Gangapurna glacier, and second I have shown there 2007, 2010, and 2018, and it is clear from there that the glacier is converted into lake, and the size of the lake is increased again decreased because the lack of the snow. That means there is big challenges in Nepal, because if the glacier is retract and at the last if there is no glacier, what will happen? What is the source of water in Nepal? Then how can we promote the tourism, and what is their aspect? I am going to find out this. Then objective to assess the relationship between climate change and the impact of climate change on socio-cultural factors. To investigate the relationship between the climate change, socio-cultural impact of tourism, and attitudes toward the tourism development. Third one, what is the mediating role of impact between the climate change and attitudes toward the tourism development. Research methodology. Research design is descriptive and exploratory. Site, Annapurna conservation area I have taken because it is the most fragile area, and another, it is the best tourism destination in Nepal. So that is why I have selected both. On the basis of vulnerability index also, I have selected this area. And data collection, I have collected the data on the basis of the structural question, and sample size is 490. And the model is developed on the basis of partial least square equation structural modeling method.
and hypotheses are formulated and tested. And median analysis also performed whether it is correct or not. After the formulation of the hypothesis, it is tested and simulation is done by taking 5,000 resample whether the model is correct or not. The data I have already mentioned from the Annapurna conservation area, and the questionnaire, its current batch alpha is more than 0.7, and the validity of the questionnaire is tested by the correlation matrix, and descriptive and other statistical measures are calculated. This is my study area. I have taken 3 districts: Kanski, Mustang, and Longju, on the basis of the vulnerability index and the tourist destination. This is my model. Impact of climate change, directly, whether it directly affects the attitude towards tourism or not, and impact of climate change on tourism is directly affect the attitude toward the tourism development or not, and the mediating factor, socio-cultural factor, positive as well as negative, will affect the attitude toward the tourism development or not. This is my purpose model. And these are the indicators. To measure this construct, I have taken the indicator and I have tested all these indicators, whether they are valid or not. By taking the loading factor, if the loading factor is less than 0.6, I have excluded them. And on the basis of the research, this is the socio-demographic profile of the respondent, in which near about 2/3 are the male and few are female, and age 31 to 60 are more, and occupation, most of them are grocery trade and jobs, and most of them are married. Education, most of them are secondary, because most of them are related to the business studies and trade also. And to know whether the model is valid or not, and so I have find coronal batch alpha, composite reliability, and average variance extracted. It shows that the model is good because it fulfills all the criteria. That is, alpha and CR is greater than 0.7 and AB is greater than 0.5. And when I measure the reliability, I want to know the validity, whether my constructs are valid or not, whether they are discriminant or not, whether same construct measured differently or not. That is why discriminant validity is tested, and it also satisfies the condition of the validity, discriminant validity. And this is my model. And this model indicates that all the values, loading factor, which is given, these all are greater than 0.7, and all the indicators are significant. These significant are observed on the basis of simulation technique by taking 5,000 samples. Can you please move to your conclusion? Okay. And on the basis of this model, I'm going to draw the conclusion. It shows that first, this impact of climate change affect the socio-cultural factors. And second, climate change impact on tourism positively impacted, but the climate change impact negatively not impacted to them in context of Nepal. That means, Ramesh sir already told, due to the mass tourism, the local residents are reached to the stagnation process, but in the development phase, we are in the Butler theory, in the primitive stage. So there must be the combination between the development and the tourist flow. That is the lack in context of Nepal, which is shown in my research also. And mediation effect is, here I have checked, what is the effect of socio-cultural positive impact and negative impact. It indicates that in context of Nepal, social positive impact overweight the negative socio-cultural impact. So still they are motivated for the further tourism investment. That is my conclusion in case of the median analysis.
And it is also shown with the help of the resampling, I have told, simulation technique. In conclusion, I have already told, influence the positive and negative social both. Climate change affect the both, and climate change does not alter the attitude toward the tourism development. Second, socio-cultural positive impact significantly alter altitude toward tourism development. Socio-cultural negative impact is not strong enough to alter attitude toward the tourism development in context of Nepal. And the impact of climate change on tourism significantly influence the socio-cultural positive impact. Thank you very much. And I select the 4 districts of Gandaki province: Bagalung, Magdi, Mustang, and Lamjung. These are the introduction. Climate change play the vital role in present situation. Similarly, for the developing country like Nepal, migration is very critical. In villages, number of peoples are decreasing, but the number of monkeys are increasing. And for our country, the flooding, landslide, and drought and forest fire are the main indicators for climate change. These are the 3 objectives: to investigate migration intention influenced by climate change effects, climate change impacts, and adaptation; to evaluate the role of climatic factors on perception about socio-cultural impacts of migration, and to clarify the socio-cultural impact of migration, mediating role between climatic factors and migration intentions. And this is the research based on perception. The residents of the 4 districts give their perception on 5-point Likert scale, from strongly agree to strongly disagree. 1 represent strongly disagree and 5 represent strongly agree. The research design, descriptive and inferential statistical tools are used. Quantitative data were collected using structure questionnaire. Reliability and validity of questionnaire were tested using Cronbach alpha, which is classical method, and in modern context, the reliability tests are row A and composite reliability. And for convergent validity, average variance extracted is used, and for discriminant validity, Fornell-Larker and STMT, heterotrade, monotrade tests are used. PLS-SAME was used to measurement and structural model and assessment. And here, Smart PLS software is used. The sources of data: these 4 districts are selected on the basis of vulnerability index. Magdi and Bagalung are very high in overall vulnerability index according to MOFE, Ministry of Forest and Environment 2021. And Mustang and Lamjung are high vulnerable study area. These are the 4 districts. And 1 rural municipality and 1 urban municipality are selected from Bagalung, Magdi, and Lamjung. And 4 rural municipalities are selected from the Mustang districts. The sample size is estimated by using the KISS formula, which is related to the number of constructs and also Likert scale. So I use this relation KISS formula. And conceptual framework of hypothetical model is climate change effect, climate change impact, and adaptation are the exogenous constructs, and socio-cultural, positive socio-cultural impact on migration and negative socio-cultural impact on migration are endogenous, and in another generation, migration intention is the endogenous constructs. The indicators which are related to the constructs are the 4 constructs for climate change effects, 4 indicators are for climate change impact, adaptation, 4 indicators for adaptation, and 5 indicators for sociocultural, positive sociocultural impact,
6 indicators for social cultural negative impact and 5 indicators for हार्दिक स्वागत गर्दै फेवा टिभीका अन्य सहकर्मी साथीहरूलाई पनि these are the socio-demographic हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसलाई हामी केन्द्रसँग जोडेर समग्र सभालाई चाहिँ हामीले जोड्नु माननीय समय दिनुभयो। सुनिता थापाज्यूकै केही कुराहरू सुनौँ र सहकर्मी साथीहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यक्रम सुन्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई खबर@gmail.com मा तपाईले इमेल गरेर पनि आफ्नो सुझावहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। छलफल कार्यक्रम हेलो सांसदबाट before the above the leading चल्दै गर्दाखेरि अब अपाङ्ग अधिकार ऐन संघीय तहमा पनि छ अनि प्रदेश तहमा पनि छ, संघमा पनि चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भनेर कुरा उठेको सन्दर्भमा हाम्रोमा चाहिँ भोलि भाजिने अवस्था आउँछ कि भन्ने त्यो कुरा सिधै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कानुन भनेको अकादमिक यो संशोधन भनेको एउटा संसदलाई विशेष पनि हुन्छ। अब संघको ऐन संशोधन हुँदैछ, गण्डकी प्रक्रिया ऐन ल्याउनै हुन्न भन्ने तर्क चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ विपरीत छौँ, किनकि यो ऐन भन्ने कुरा ल्याउँदै गर्छ, संशोधन हुँदै गर्छ भोलिका दिनहरूमा। त्यसले आज प्रगतिशील बाटो सङ्घमा के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता जेन्युन मुद्दाहरूलाई समेटेर हाम्रो प्रदेशमा आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले स्थगित गर्दै गर्दाखेरि अब रोकिन्न भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त भएको छौँ। र अपाङ्गको सवालमा अब विख्य र सरकारवाला भन्ने दुईवटा डिमार्केसनहरू राखेर जुन कुराहरू गरिरहेको छ, हामी के भन्छौँ अपाङ्गताभित्र यति धेरै विविधता छ कि एउटाको भोगाइ आफूले अनुभूति गरेको हुन्छ। त्यही भएर कसैलाई विज्ञ भनेर ठाउँमा चढाउँदै गर्ने, कसैले चाहिँ आवाज सुन्नलाई चाहिँ कुरै सुन्न नसक्ने अथवा नचाहने भन्ने प्रवृत्ति हो भने त्यो चाहिँ हामीले सिर्नु पर्दछ र सरकारवालासँग अझै अन्तिम छलफल गर्नु जरुरी छ। किनकि विज्ञले भनेको सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हो, भोगाइको कुरा भनेको सरकारवाला जसले भोगेको उसँग जान अझै यो समिति र हामी जति अभियन्ता भनेको छ अझै सुनिरहेको मान्छेले तिनीहरूको आवाज हामीले समाउन सकेका छौँ। त्यस्ताको हामीले ध्यान दिनु हुन त कानुन भनेको समग्र सबैको परिस्थितिलाई आकलन गरेर होलसेलमा ल्याउने विषय भन्ने पनि गरिन्छ, किनकि कानुन भनेको ससेज जस्तो ससेज खाना हुन्छ, यसको प्रोसेस हेर्ने भने यति जटिल हुन्छ कि मान्छे वाक्क दिएको भन्ने कुरा पनि हाम्रो जिकिरको विषय र सरकारवालासँग अन्तिम छलफलमा पनि कुनै हिसाबले कन्डिसन नगरियोस् भन्ने कुरा हामी चाहन्छौँ। र त्यही भागसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहन्छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई अधिकार दिने कुरा सरकार धनी भएपछि मुलुक धनी भएपछि भन्ने विषय होइन, किनकि अधिकार भन्ने कुरो त्यो स्रोत हुने नहुने भन्दा पनि इच्छा शक्ति भयो भने स्रोत चुक छ भन्ने कुरा हामी प्रशस्त छौँ। र अहिले ग्लोबल जर्मनमा एउटा विश्वव्यापी सम्मेलन भएको छ, नेपाल सरकारले प्रतिनिधि नागरिक समाज अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूसँग व्यापक उपस्थित थियो। त्यहाँ पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या 15% छ भनेर भनेको छ। तसर्थ जति पनि सरकारले आफ्नो मात्रै अगाडि हेर्ने होइन कि अब डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू छ नि त, युएनडिपी भन्ने छ, जिआइजेड भन्ने छ, लगायतका जति पनि बाइल्याटरल र मल्टिल्याटरल कि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू 15% छन् जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि 15% लगानी हरेक क्षेत्रले गर्नु पर्यो। यो भन्दै गर्दाखेरि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लक्षित बजेट कार्यक्रम मात्रै भनेर 1-2 करोडमा मात्रै हेऱ्यौँ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको दायित्वको विषय होइन। यो भनेको जस्तै पर्यटनको कुरा छ, पहुँचयुक्त पर्यटन भन्ने पहुँचयुक्त पर्यटन गर्दै गर्दाखेरि अपाङ्गता भनेको अब लगानी गर्ने क्षेत्र मात्र नभएर प्रतिफल आउने क्षेत्र भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। किनकि विश्वव्यापी अभियानको के देखाएको भन्दाखेरि वार्षिक रूपमा 80 बिलियन युरो त अपाङ्गता मैत्री जुन एउटा पर्यटन विकासबाट टर्नओभर छ भने 80 बिलियनको केही पार्ट हो। हामीले अपाङ्गता भनेको अब खर्चको विषय मात्र होइन कि आम्दानी हुन सक्दछ भन्ने कुरा एउटा नयाँ दृष्टान्त गर्न सकिन्छ। तर गण्डकी गन्तव्य भनेर पर्यटनको हब राजधानी घोषणा गर्दै गर्दाखेरि अब त्यो विश्वव्यापी रूपमा कतिपय डलर बोकेको अपाङ्गता भएको व्यक्तिले यहाँ लानु एउटा बिजनेसको र रेभेन्यू जेनरेटर अवसर पनि हुन सक्छ। यो सङ्ख्या छलफल कार्यक्रम राख्नुभएको पक्कै पनि यस छलफलबाट केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। सल्लाह सुझाव
यो विशेष गरेर अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जुन पहिलेदेखि पोहोर गर्दै आउनुभएका अपङ्गता दशैँ प्रकारका अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अगाडि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ। विशेष गरेर यो हिउँदे अधिवेशनमै हामीले पास गर्न तयारी गरेको तर कतिले अब विभिन्न चरणहरू पार गर्दाखेरि केही ढिला भयो। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो सामाजिक विकास समितिको सभापति जुन हाम्रो समिति 3-4 यहाँ पनि हुनुहुन्छ। पहिलेदेखि विभिन्न छलफल विषयमा पनि कुराहरू उठाउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूले हामीसँग हाम्रो अपङ्गताको विषयमा विधेयकमा यो विधेयक ल्याउनको लागि धेरै सकारात्मक देख्नुहुन्छ। सँगै लन्डनको प्रदेश सभा सदस्य एम अपङ्गता भएका व्यक्तिको हैसियतले आजको छलफलमा विशेष गरेर यो अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाम्रो प्रदेशमा समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणको तर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। अब यसलाई हामीले एकपल्ट विधेयक राखेर छलफल गरेका छौँ। सरकारहरूसँग छलफल गर्न समय मिलाउँदैछौँ। अहिले बजेट अधिवेशन भएको कारणले केही समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अब छिट्टै सभापतिज्यूले नयाँ आशा छ। सभापतिज्यू पनि भर्खर नयाँ आउने बाजेट आउनुभएको थियो। उहाँलाई बधाई पनि दिउँ एकपल्ट। सँगै अब उहाँबाट के आशा छ भने सरकारहरूको छलफल अब छिट्टै राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र सँगै हाम्रो यो विधेयकलाई यही बजेट अधिवेशनमा अगाडि लैजान पास गर्न म अनुरोध पनि गर्दैछु। र यहाँ केही कुरा भन्न चाहन्छु भने यो विधेयक भनेको अब जुन विधेयक आउँदैछ अगाडि कार्यान्वयन भन्नुभएको छ। विधेयक मात्रै आएर होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा उठ्नुभएको छ। यस कुरालाई गर्ने भने अब सबै हामीले यो अपङ्गता विधेयक किन चाहियो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ। जुन सङ्घमा छ प्रदेशमा गर्नुपर्ने हो, हरेक प्रदेशमा हुन्छ जुन विधेयकको एजेन्डा भनेको प्रदेश स्तरीय हुनुपर्छ नि त। प्रदेशमा कस्तो एजेन्डा हुनुपर्छ भने प्रदेशको अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विभिन्न विविधताको विषयमा हुन्छ जुन अधिकारहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ। जस्तो यो विधेयक आउनुको लागि पनि जुन 10 प्रकारका अपङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू अपङ्गतामा थप भइरहेको छ, उनीहरूको विषयमा छुटेका छन्। त्यसकारण यो विधेयक आउँदाखेरि सबै प्रकारका अपङ्गता भएका व्यक्तिले हाम्रो विधेयक आयो भन्ने हुनु पर्यो। मेरो विधेयक होइन, हाम्रो भयो हामी सबै प्रकारकोलाई समावेश गर्नु सक्नु पर्यो भन्ने मेरो विशेष धारणा छ। जुन यस विषयमा सल्लाह सुझावहरू पक्कै पनि तपाईँहरूबाट आउँछ भन्ने विश्वास छ। त्यस कारणले धेरै कुरा नभनौँ, सबैको सल्लाह सुझाव सङ्कलन गरौँ र अब छिट्टै यस विधेयकलाई अगाडि लैजान सबैको पहल पनि आवश्यक छ, साथ समन्वय पनि आवश्यक छ। त्यस कारणले हाम्रो सभापतिज्यूलाई विशेष आह्वान गर्दै यस विधेयकलाई छिट्टै अगाडि लानु अनुरोधसँगै मेरो आफ्नो शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र म लक्ष्मण सुवेदी, नेपाल केन्द्रीय सदस्य, पेसाले शिक्षक हो। सबभन्दा पहिले त हामी के अनुरोध गरेर आउँछौँ भने भर्खर अघि मान्य सुन्दाजीको कुरा पनि सुन्यौँ। नयाँ सभापतिज्यू आउनु भएको छ। जति सक्दो छिटो यो ऐन जारी गर्नलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, किनकि अलि लामो समय भयो कुराकानी भएको। रात गए अग्रात पढाउँछ पनि भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। त्यस कारणले धेरै कुरा हुँदै जाँदाखेरि जटिलताहरू पनि थपिँदै जान सक्छ। र दोस्रो कुरा अपाङ्गता भनेको यो जसले भोगिरहेको छ त्यो नै त्यो अपाङ्गताको विज्ञ हो। यो कुरा हामीले बिर्सिन हुँदैन। विज्ञ मेरो लागि मभन्दा दोस्रो विज्ञ दोस्रो हुनै सक्दैन। किनभने जस्तै तपाईँलाई भनौँ, म अहिले उज्यालो अँध्यारो मात्रै छुट्याउँछु, अलिअलि बाटो हिँड्न सक्छु। मलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने र यदि म पाहाडमा उकालो ओह्रालोमा हिँड्यो भने म पूर्ण अपाङ्ग, रातो कार्ड लिने सरह हुन्छु। अर्थात् म एक पाइला पनि म एक्लै चाल्न सक्दिनँ वा उस्तै पाराले एक्लो एकजना सहयोगी व्यक्ति घरमा पनि मलाई डर हुन्छ, जोखिम हुनसक्छ, दुर्घटनामा पर्न सक्छु। त्यस कारणले यो अपाङ्गता भनेको ठाउँ विशेष र जसले भोगिरहेको छ उसलाई त्यसको मर्म वा त्यसको समाधान के हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यस कारणले यो विज्ञ भन्नुभन्दा पनि वास्तवमा को त सरकार होला। अघि हाम्रो एमजीसँग मेरो सहमति छ कि जसले बिस्तारा कुरिरहेका छन्, जसले पिँढी आँगन कुरिरहेका छन्, ती मान्छेसँग गएर तपाईँलाई के गरिदियो भने सरकारले ठिक हुन सक्छ भनेर के सवाल राख्नु भने ठुलो न्याय हुन सक्छ।
ठुल्ठुला अमेरिकामा यो छ, जापानमा यो छ, कोरियामा यो छ, चाइनामा यो छ भनेर त्यो कुरा समेट्दै गर्दा यहाँका मान्छेलाई त्यो सम्भव छ कि छैन। र अब एउटा सानो अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा दृष्टिबिनका लागि सबभन्दा पहिले त अहिले सामाजिक यो ऐनले एउटा कुरा के गरिदियोस् भन्ने चाहन्छु भने सामाजिक चेतना परिवर्तन गर्नु छ। त्यस कारणले यो जसले खराब व्यवहार गर्छ त्यसका लागि के हो त, त्यो एउटा आयोग चाहिएको छ। अर्को अब हाम्रो ऐनले नयाँ अपाहता भएका नयाँ होइन अवस्थामा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै मैले एउटा सानो एउटा उदाहरण अस्ति मैले एउटा सुन्दै थिएँ एउटा समाचारमा कि अब एकल पुरुषहरूलाई पनि स्थानीय तहले भत्ता दिन सक्ने भयो भने त नयाँ नयाँ काम स्थानीय तह अथवा प्रदेशले गर्न सक्दो रहेछ नि त। यहाँ त केन्द्रले गरेको कुरा बाहेक थप गर्न सकिँदैन भन्ने पनि कता कता सुनिन्छ। त्यस कारणले के नयाँ कुरा गर्न सकिँदो रहेछ। मैले एउटा उदाहरण जोड्न चाहेँ। मानौँ अल्बाइनोलाई नयाँ अपाहता सम्बोधन गरेर समेटेर जान पो सकिन्छ कि, त्यो एउटा अर्को कुरा। र अर्को कुरा अब अपाङ्गतालाई प्रविधिले सम्भव बनाउँछ। प्रविधि भयो भने हाम्रो अपाङ्गता आधा घट्छ। जस्तै यहाँ मैले केही छ व्हिलचेयर प्रयोग गर्ने सजिलो खालको व्हिलचेयर भयो भने हामी धेरै ठाउँ मुभमेन्ट गर्न सक्छौँ भने जस्तै मलाई राम्रो खालको डिभाइस भयो भने म धेरै काम गर्न सक्छु। यस्ता कुरा चाहिँ ऐनले सम्बोधन गरोस् भन्दै जुन अब समय छोटो छ भन्नुभएको छ त्यस कारणले मैले कुरा टुङ्ग्याएँ। सबभन्दा पहिले त अपाहताको ऐन जति सक्दो छिटो जारी होस् भन्ने चाहन्छु। मलाई लागेको कुरा हाम्रो यो ऐन बनाउन लागि माननीय चुमानज्यूले पनि भन्यो कतिपय कुरा हतारमा पनि गरियो भन्ने पनि कुराहरू आयो। के लाग्छ भने अब युएनसीआरपीडीलाई हामीले फलो गरेर त्यसको अध्यक्ष राष्ट्र बनेर त्यसको अलाइनेसनमा रहेर सङ्घीय ऐन बनाएका छौँ। सङ्घीय ऐनको अलाइनेसनमा रहेर प्रदेश ऐन बनाउने हामी प्रक्रियामा छौँ। अब हामी हरेकमा सही त गर्छौँ, हस्ताक्षर त गर्छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा हामी कति योग्य छौँ, कति हामीले त्यो युएनसीआरपीडीले भने जस्तो सम्पूर्ण कुरा हामीले यहाँ दिन सक्छौँ, यो कुरामा हामी कोही पनि हामी अलिकति गम्भीर भएर सोचे जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीलाई हतार छ विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अथवा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न हतार छ। तर त्यसको के हो त एक्ज्याक्ट ग्रासरुटमा आएर कार्यान्वयन कसरी गर्ने, अपाङ्गता भएका वास्तविक व्यक्तिहरूले यसबाट लाभ कसरी लिने भनेर त्यो सम्बन्धी गृह कार्य गरेको हामीले पाइँदैन। अब अघि हाम्रो अञ्जनाजीले पनि यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। यो 10+4 भने जस्तै यो पूर्ण अशक्त अपाङ्गताहरूलाई राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर अब उदाहरणको लागि भनौँ एउटा केयर गिभर चाहियो होइन, उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका कुराहरू सम्भव कति हुन्छन् हुँदैनन्, सम्भव हुनेलाई त्यही खालको अनुकूल वातावरण बनाइदिने, सम्भव नहुनेलाई कम्तीमा राज्यले एउटा पुनर्स्थापनको एउटा जिम्मा लिइदिने, कम्तीमा त्यति भए पनि त्यो एउटा पहिलो स्टेप हुन्थ्यो क्या। हामी कहाँ के छ त यो सबैलाई समेट्ने क्रममा जुन एकदमै निडी छ, जुन अति आवश्यकता जसको छ त्यो जहिले पनि छायामा परिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो जुन क्याटेगोरी यो गम्भीरताको आधारमा हामीले छुट्याइएको छ यो पूर्ण अशक्त अपाङ्गताहरूलाई अझ त्यही माथि यो न्युरो डाइभर्सिटी न्युरोटिपिकल वालाहरू जुन हुनुहुन्छ, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम अपाङ्गता भएका, यी विभिन्न खालका समस्याहरू जुन वर्गहरूमा यो पूर्ण अशक्त अपाङ्गताहरूको एकदमै ठुलो समस्या हामी देखिरहेको छौँ, हामी भोगिरहेछौँ, हामी अभिभावकलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ। तर यस सम्बन्धी राज्यले बनाउने ऐन कानुन यसले कहीँ पनि उल्लेख गरेको अब एउटा लाइनमा लेखिदिन्छ अब वञ्चित गरिने छैन जस्ता शब्दहरू होइन, भेदभाव गरिने छैन, ती भन्दा पनि मुख्य उहाँहरूलाई यो गरिने छ भन्ने खालका शब्दहरू हामीले आश गरेको हुन्छौँ क्या। किनभने हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ। वञ्चित त कतिखेर नगर्ने हो र हो विरोध नहोला, हामी हाम्रा बच्चाहरू रोजगारीमा जाँदा अरूले विरोध नगर्ला त्यो देखियो नि, तर उनीहरूलाई रोजगारी सिर्जना कसरी गरिन्छ भनेर ऐनमा यी कुरा अलिक ठोस रूपले आउनु पर्यो। र आएर मात्रै भएन, मैले अघि भनिहालेँ गरिने छ मात्रै भनेर भएन कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको प्रदेश सक्षम छ कि छैन। हामीले सुन्छौँ, हामीले देख्छौँ हरेकचोटि बजेटमा यी सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अपाङ्गताका क्षेत्रमा तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको हुन्छ त फन्ड अथवा बजेट घटाइराख्नु भएको हुन्छ। अब यतिखेर होइन समस्या पऱ्यो मन्दी भयो, यी विभिन्न कुराहरू हामी कार्यक्रम लिन माग गर्न जाँदा सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यो अवस्थामा हामीले यो अपाङ्गता ऐनमा भनेका सबै कुराहरू हामीले तपाईँहरूसँगबाट अपेक्षा गर्न सक्छौँ त। मैले यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सांसदज्यूहरूलाई यति प्रश्न गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याएँ।
म कोसिस कास्कीको अब चाहिँ मनोसामाजिक समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूको एउटा ओपिडी भर्खरै मात्रै दर्ता भइरहेको छ त्यसको अध्यक्ष हो र यो विभिन्न अपाङ्गताको क्षेत्रमा म शारीरिक अपाङ्गता पनि रहेको व्यक्ति हुँ र जति मैले भोगाइ गरेँ अघि नै सरले भन्नुभएको छ जसले त्यो भोगेको छ त्यसलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन त्यस कारणले गर्दा विज्ञता भनेको जो अपाङ्गता भएको व्यक्ति उनी विज्ञ हो भन्ने कुरामा म पनि त्यो 100% सहमत हुन चाहन्छु र मनोसामाजिक समस्याको हकमा हेर्ने हो भने अहिले विश्व डाटा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ जुन चाहिँ 5 जना महिला 4 जना महिलामा 1 जनालाई समस्या छ 8 जना पुरुषमा 1 जनालाई समस्या छ त्यस कारणले गर्दा अब यो विकराल रूपलाई कसरी हामी चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौं यो अवस्थामा भन्ने कुराहरु अहिले धेरै व्याख्या गर्न परेको छैन र अर्को कुरा रह्यो जो चाहिँ अपाङ्गतामा रहेको व्यक्ति छ उसले केही गर्न चाहन्छ जहाँबाट कसरी हुन्छ उ चाहिँ यो समाजमा र यो देशलाई केही दिन्छु मेरै मात्रै उदाहरण गर्नुहुन्छ भने मैले मेरो ठाउँमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले म ढकिया पनि बनाउँछु म मोडा पनि बनाउँछु म झोला पनि बनाउँछु म 25 वर्षको रिटायर शिक्षक पनि अहिले म टेलर भने त्यो समाजले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण के चाहन्छ त त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिले भने म अरु भन्दा फरक हुन सकूं भन्ने कहिले पनि उले आफ्नो एउटा रोटी र रोटी घाँसको लागि मात्र उले काम गरेको त्यस कारणले गर्दा अहिले मनोसामाजिक समस्याको कुरालाई नै म अगाडि बढाउन चाहन्छु किन भन्दा एउटा ट्याब्लेट मात्रै पायो भने उ यो समाजले लाउने लान्छनाबाट उठाइ हुन सक्छ यस्ता शब्दहरू छन् नि त कति निर्दयी शब्दहरू कति डरलाग्दा शब्दहरू त्योबाट वञ्चित हुन सक्छ अर्को कुरा उले एउटा साधारण काउन्सिलिङ मात्र पायो भने पनि उसको जीवन चाहिँ जोगिन सक्छ त्यस कारणले गर्दा यो काउन्सिलिङको पाटो औषधिको पाटो हाम्रो प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले जुन चाहिँ अहिले गरिरहेको जुन अपाङ्गता कार्डको आधारमा दिने सेवा सुविधाहरू छ त्यो भन्दा पनि तत्काल अब मनोसामाजिक समस्यामा रहेका व्यक्तिहरूको त कुनै कार्डै पनि छैन त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई त्यो तत्काल चाहिने राहत सुविधा उनीहरूलाई चाहिएको के भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै यत्रो सीट मात्रामा अगाडि बढाउने एउटा चाहिँ अवस्था आओस् भन्न चाहन्छु म आफै भन्छु मैले 2 पटक सरलाई फोन गरेँ म फेरि समस्यामा भोगिरहेको व्यक्ति पनि हुन सक्छु जब चाहिँ मलाई समस्यामा म परेँ त्यो बेलामा मैले 25 वर्ष खाएको जागिरबाट हटाएँ मलाई लाउने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण यति डरलाग्दो भयो कि अब यो अटेन्सनले केही पनि गर्न सक्दैन 25 वर्ष पढाउँदा म टिचर थिएँ म एउटा खुट्टो लिएर हिँड्दा जुन चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता रहँदा म शिक्षकै थिएँ तर जब म मनोसामाजिकमा परेँ त्यो बेलामा म के भएँ पागल भएँ मेन्टली भएँ हिसाब भएँ सारा के भयो मेरो समाजले लगाउने दृष्टिकोण मात्र नभएर मलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अब हामीले के लेखेको छ संविधानमा मगज बिग्रिएको मान्छेलाई समावेश गरिने छैन यस्ता शब्दले के गर्छ भने यो शब्दलाई तुरुन्त हटाउँ हामीले कोसिस कास्की भनेर दर्ता गर्न जाँदाखेरि नेपालमा 3टा चाहिँ क्याटेगोरीहरू तिनीहरू समावेश भएको थियो 3टा ओबिडी पनि तयारीमा थियो र त्यो बेलामा मैले चाहिँ के भने यहाँको सिडिओ साहबसँग गएर जिज्ञासा गर्न म पनि बाध्य भने यो शब्द हटाउनु भयो भने मात्र हामी दर्ता गर्छौँ नत्र गर्दैनौँ भनेपछि सिडिओ साहबले हुन्छ यो हटाएरै तपाईको विधानमा लेखाउँदैन भने विधानसम्म मैले राखेको छैन कोसिस कास्की विधानमा मगज बिग्रेको व्यक्ति निर्देश गर्न मानिन्छ त्यो भएपछि म के भए 21 दिन पछाडी परेर म नेपालमै पहिलो कोसिस कास्की मनोसामाजिकको भनेर दर्ता गर्न खोजेकोमा म तेस्रोमा परेँ अरु साथीहरूले मगज बिग्रेकै भनेर विधानमा हालेर ल्याउनु भएको छ तर मैले चाहिँ त्यो हुन पनि सफल भएँ भने अर्को कुरा अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अब जनचेतना ज्ञान त्यहाँ कुराहरू यी होटलहरूमा भन्दा पनि ग्रास लेभलमा गएर गर्नु आवश्यक छ एउटा कुरा अर्को कुरा अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरूको अन्तर्निहित
के छ त उनीहरूको क्षमता त्यो क्षमतामा आधारित सिपको चाहिँ परिचालन गरेर काम गर्नु आवश्यक And these are some strategies strengthening research-based learning models, increase government and private sector funding for sustainability education, and promote practical tourism training through real-world projects. And higher education must play an active role in encouraging sustainability, developing tourism policies, and engaging the community-based tourism education. These are some of the models for practicing, like eco-friendly laws and homestays, which I have already stated, and responsible trekking and boating also. Even if you go to the lakes in Pokhara, we do practice the sustainable practice of making the boat and going for the boating. And even I see a significant increase in empowering women and people living in the villages through the community-based tourism and empowerment. Conclusion: curriculum enhancement should be done to drive sustainable tourism. Higher education must focus on updating and improving their curriculum, and there should be a strong academia-industry collaboration. Establishing closer partnership between universities and the tourism industry is necessary. For example, what we did just yesterday in our conference can be a good example of the second one, building a strong relationship between academia and industry. And we need the government support in the higher education in tourism by providing funding, incentives, and policies that promote research on sustainable tourism. Capacity building, education institutions also must focus on building the capacity of students and professionalism by offering specialized training and certification in sustainable tourism, which they will be more equipped in future. And we have to promote the awareness, like higher education institutions should play an active role in raising awareness about the importance of sustainable tourism, not only by giving credit courses, but non-credit courses also they can offer. These were the questions which I asked tourism educators, tourism students, tourism entrepreneurs, and tourism policymakers. And these were the requests which I used for the research. Thank you. Together for sustainable tourism. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छ र नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि यो छ। यो चाहिँ सार्वजनिक सेवाको विषयमा चाहिँ दोभाषी चाहिँ अनिवार्य नै कुनै व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ एउटा हाम्रो समस्या। अर्को कुरा मैले अघि पनि भने फरक फरक सञ्चार हामी फरक फरक प्रकारमा विभाजित छौँ। व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार जस्तो साङ्केतिक भाषा दोभाषी श्रवण दृष्टिहीन व्यक्तिहरूमा पनि र अर्को आवाजको दोभाषी जस्तो म सुन्दिनँ अलिकति कम सुन्छु भने मेरो चाहिँ नजिकै आएर चाहिँ तपाईँहरूले आवाजबाट चाहिँ दोभाषी त्यो एउटा कुरा भयो र प्रदेशमा केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् हामी सबै संस्थाको सहकार्यमा र प्रदेशकै केही साथीहरू मिलेर चाहिँ अहिले चाहिँ श्रवण दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूको एउटा स्रोत कक्ष चाहिँ हाम्रो अमर उच्चमाविमा सञ्चालनमा आएको छ जो कति पनि सुन्नुहुन्न र कति पनि देख्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा स्रोत कक्ष चाहिँ आइसकेको छ र उहाँहरू त्यही स्रोत कक्षामा गएर सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू सिकिरहनु भएको छ। एउटा व्यक्ति जब आँखा पनि देख्दैन र कान पनि सुन्दैन भने उसलाई घर परिवारमा चाहिँ भित्रै राख्ने उसलाई चाहिँ बोकेर यताउति गराउने त्यस्तो हुने भएको भएर सामान्यदेखि सामान्य स्कुलमा सिकाउने गरेका छौँ र सामान्य जस्तो उसको दाँत माझ्न जाने उसले खाना खान जाने उसले आफ्नो सरसफाइ गर्न जाने त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र अन्त्यमा एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जसको सभा उसको नेतृत्व भोगाई हाम्रो हो भने हाम्रो सहभागिता त्यहाँ अनिवार्य हुनुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ विशेष रूपमा पहिलोपटक चाहिँ हामीले गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हामीले अधिकार सम्बन्धी हामीले ऐन पाएका छौँ। हामी एकदमै धेरै खुसी पनि छौँ। हामीले चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै समावेश गर्नुपर्ने छ। हाम्रो मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै। हाम्रो चाहिँ प्रमुख समस्या भनेको चाहिँ दोभाषीको समस्याहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै हामी चाहिँ पछाडि परिरहेको अवस्था छ।
सुन्न सक्दैन बोल्न सक्दैन भने हामी चाहिँ कुनै पनि जानकारी पाउँदैनौँ। अब हामी जानकारी बिना नै हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। अब बाहिर भएकै कारणले पनि होला सायद त्यस्ता समस्याहरू हामीले चाहिँ अनि फेरि रोजगारी पनि हामी शारीरिक रूपमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै काम गर्न पनि सक्छौँ तर हामी स्वास्थ्य पनि एकदमै हाम्रो राम्रै छ तर हामी बोल्न र कानले मात्रै सुन्दैनौँ। त्यति कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै रोजगारीमा चाहिँ वञ्चित छौँ। जुन ठाउँमा जुन अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा विभिन्न उद्योगहरूमा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। बाहिर भएपछि चाहिँ दिनुहुन्न काम गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो छ सञ्चारको समस्या भयो भन्ने कुराहरू पनि एकदमै धेरै अवरोधहरू छ। हामीलाई धेरै ठाउँमा रोकिरहेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले पनि हामी अलिकति मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ सामाजिक कृषि समितिको सभा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो बाहिर नागरिकहरूको लागि चाहिँ रोजगारीको विषयहरूमा चाहिँ कृषि क्षेत्रहरूमा काम गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ लगानी गरिदिनु हो भने पक्कै पनि हामीले त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ हामीले काम गरेर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो बनाउन सक्छौँ। हामी पनि सरकारलाई केही हामीले बेनिफिट दिन सक्छौँ। मैले यति नै कुरा राख्न चाहेँ र मेरो कुराहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। कृपयालाई आज यस कार्यक्रम आयोजना गरिँदै गर्दाखेरि मैले केही चुनौतीहरू भोगेको छु। त्यो मेरो विज्ञता हामीले अघि एकजना अर्जुन साथी भन्नुभयो हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि ठुल्ठुलो होटल रेस्टुरेन्टमा गर्नु पायो भने त्यो राम्रो एकदमै राम्रो लाग्यो। मैले हरेक कार्यक्रममा भन्ने गरेको चाहिँ अरू साथीहरूले पहिला पहिला भन्नुभयो अहिले मैले पनि भन्न थालेको छु कि 200 रुपियाँ दिनुहोस् भनेर तपाईँले यो कार्यक्रममा आइपुग्न सहभागीहरू जुटाउनको लागि निकै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने हामीहरू विशेष गरेर इन्ड्राइभरहरू प्रयोग गर्ने पठाउहरू प्रयोग गर्ने त्यसरी आएको कार्यक्रममा सहभागीहरू जुटाउनु पर्नेछ। अनि त्यस्तै गरी तपाईँ कार्यक्रममा सबै भव्य पनि बनाउनु छ भने त्यसमा भात खाएर मात्र पुग्दैन यसलाई नोट गर्नुहोला आगामी दिनमा यसलाई सुझाव रूपमा लिनु होला। म केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो अब हामी विधेयकको कुराकानी गर्दैछौँ। विधेयक आएपछि हामी त अहिले त हामी समृद्ध नेपालका सुखी नेपाली भइसकेका छौँ भने विधेयक आइसकेपछि त जारी भइसकेपछि त झनै समृद्ध नेपालका सुखी नेपाली हुने छौँ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हुन त अपराध भएका व्यक्तिहरूको दृष्टि सम्बन्धी अपराध भयो। मैले चाहिँ 18 वर्ष भएछ पत्रकारिता गरेको। 18 वर्षको अवधिमा भएको समस्या मेरो आफ्नो जीवन भोगेबाट अरू कसैले पनि यो कुराहरू महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर म अहिले एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रमा कार्यरत छु। त्यहाँभित्रका अनि पत्रकारिता जस्तो पेसाले अप्नाइरहेको छु। यो पत्रकारिता दिपक सर आफै पनि कति चुनौतीपूर्ण छ आफै पनि विज्ञ हुनुहुन्छ त्यस कारण म त्यसलाई धेरै गइरहनु परेन। तर दृष्टि सम्बन्ध अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझ कति चुनौतीपूर्ण होला। अर्को कुरा अब काम गर्दै गर्दै गयो अब यो वर्ष त तल पड्ला भने के भने ढुक्क भएर बस्यो अर्को पटक रेडियो बन्द भइदिन्छ। अनि रोजगार खोज्दै कहाँ जानु दिने कसैले पनि होइन हुन्छ सबैले भन्छन् दिने कसैले पनि यो हामीसँग तितो अनुभव छ। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू क्षमतावान मान्छे हुनुहुन्छ क्षमतावान मान्छे क्षमता भएको मान्छेहरू रोजगार दिनुपर्छ। यो प्रमुख चुनौतीमा हामीले यो विधेयक जारी भएपछि यस्तो खाले नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु। म जस्ता थुप्रै साथीहरू होला नि त सबै साथीहरू शिक्षक पेसामा मात्रै हुन सक्छ नि त उनको रुचि हुन्छ र यहाँ त कतिपय पेसामा त बाध्यात्मक भएर शिक्षक पेसामा लाग्नु परेको छ होइन। पत्रकारिता पनि गर्न सकिँदो रहेछ नि त अहिले चाह्यो भने तर त्यसमा रोजगारको सुनिश्चितता चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले पनि जुन किसिमबाट अब यो विधेयक जारी हुँदैछ नीति बन्दैछ त्यसै चाहिँ कति पनि व्यक्ति सडकमा स्पिकर बजाएर जीवनयापन गर्नु नपरोस् त्यस्तो खालेको भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। कहिले पनि 2 पैसा नाप्दै गरेको जीवनयापन गरेको देख्न नपरोस्। हामीले प्रत्येक माइक्रो बसमा चिप्लेढुङ्गा मैलोमा त्यो दृश्य देखिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्था भनेको नेपालमा रहेका हेमोफिलियायुक्त व्यक्तिलाई अति आवश्यक कटिङ नेपाल सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान भएको अवस्था छ। तर के भन्छ भने प्रावधान जस्तो कार्यान्वयन छैन। यो 1 नम्बर यो घोर आपत्ति छ।
तर यस खण्डमा एउटा कुरा मैले जोड्न के चाहेँ भने हालसालकै अहिले वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूबाट एउटा विज्ञप्ति के आयो भने नेपालमा रहेका हेमोफिलिया भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले निःशुल्क औषधि उपचार दिनेछ भनेर एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा आयो। यसको मैले घोर घोषणा गर्छु किनकि भन्दा पनि यसको तथ्य म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले विदेशी सहयोगीले विदेशी राष्ट्रले दिएको अनुदानलाई मात्र निःशुल्क दिने भनेर यो कुरो चाहिँ एकदम जटिल छ। यो कुरामा मैले हाम्रा दिव्यजनलाई भयङ्कर कुरा साथीहरूले मलाई चाहिँ पटक पटक कार्यक्रममा गोविन्दजी तपाईँलाई बधाई छ नेपाल सरकारले तपाईँलाई भिडिया दिनुभयो भने यो कुरा कसरी साथीहरूलाई भन्दा हामीले त गल्ती बुझेछौँ भन्ने हो। तैपनि अबका दिनमा सकारात्मक हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्छु। साथै अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपालमा करिब चाहिँ 1000 माथि चाहिँ नेपाल हेमोफिलिया केन्द्रीय कार्यमा दर्ता छन्। त्यसै सन्दर्भमा मैले यहाँ भन्न पर्दा म अहिले चाहिँ टोटल गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेर आएको गण्डकी प्रदेशको यहाँ 2-4 कुरा गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा करिब within Gandhiki province, the education sector or institutions should give priority on tourism area. So we too try to understand the factors which affect the decision of students whether to join in tourism area or not. गोर्खा लमजुङ पर्व म्याग्दी हुँदै पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही मात्रामा बजेट दिएर हामीले हिजो मात्रै फ्याक्ट्री खोलेर यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कृपया साथै त्यसको अबका दिनमा पनि हामीलाई अहिले मैले यहाँ भन्नै पर्दा म यहाँ आउन कति गाह्रो छ भने मैले हप्तामा एउटा फ्याक्ट्री आउँछु। त्यो फ्याक्ट्री पनि बल्ल पाएको मैले पहिला अलिकति म आफूमा आत्मबल नि परेको छ किनभने अब छ भन्ने आत्मबल बढेको हुनाले यहाँ आउन सकिन्छ। त्यसै क्रममा किन हामीलाई चाहिने प्रोटिन खाका विदेशी दाताहरूले दिएको भन्दा पनि नेपाल सरकारबाट निःशुल्क भयो भने अझ राम्रो हुने थियो भने अपेक्षा राख्ने यो विधेयकमा अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धीमा लागू भए अनुसार तथा अबको दिनमा पनि हामी सबै एक हौँ र हाम्रो आवाज सदैव गुन्जियोस् भन्ने So motivation is very important for success, and its absence the student never may make an effort to learn. So motivation is must to study tourism. So motivation plays a major role in student academic work. So in their achievement, reflecting student choice of learning stocks in the time and effort that they devote to them, and coping with the obstacles they encounter in the learning process. Therefore, this paper is designed to explore students' perception about their motivational factors to learn tourism program. So the problem statement of this paper is what are the motivational factors to learn tourism education program in Pokhara by applying EFA approach. We just use EFA approach, exploratory factor analysis. We just try to find out exploratory factors. Okay, to apply the objective of this research work is to apply EFA approach for exploring motivational factors to learn tourism education in Pokhara. And the methods are the participants during the survey. Okay, and these methods are based on the walk-in and polls were 1,000 each. So during the survey, 52.4% were male and rest were female. And during the survey, 84.7% responded are taken from public colleges and rest are from private colleges. And the sources of student motivation for learning tourism education program are intermediate and bachelor level students. And procedures for collecting data were collected by two scholars in Pokhara. Number of colleges are there, and sample colleges are selected on the basis of teaching tourism education program in Pokhara from student of management stream and tourism teaching colleges. They are the sources for our information, and which we use stratified and proposed
sampling from public colleges and 105 respondents or from public colleges and rest and 19 respondents are from private colleges. So therefore we proposively select the class 2 and have the students secure information, and the total participants were 124, and we use SPS as person for using EFA, an instrument variable to include and measures the measure variable are selected for the utility as indicator and anticipated factors adequately represents the domain. The factors are thirsty to tab and not include variable from unrelated domain. Basically, we give emphasis on emerging subject, job opportunities, interest, cost, social status, self-appreciation, and learning values on the basis of reviews. So therefore, we use questionnaire survey and 51 items question was developed, and the variables are measures on the basis of 5-point scale, and reliability and validity was also used on the basis of coronavirus alpha. Altogether 88.7% was there for all 51 items, and we analysis were conducted with SPS person, and Barclay's test of sparsity was used to ensure that the correlation matrix was not random, and the KMO statistics was required to evolve a minimum of 0.5. So the results of this research are to know the EFA first of all, overall coronavirus alpha was calculated as the structural validity was examined first of all using explorative factor analysis based on principal component analysis extracted with Verimax with the Geyser normality rotations methods and anti-image correlations as of meters of sampling education, and we read on EFA communalities less than 0.5 and anti-image less than 0.6 was removed, and remain 31 items and EFA run again, and the KMO uses the sampling education, and that was 0.850, and Asian value should be greater than 1 for retaining of factors, and KMO value above 0.7 would be suitable for running. EFA partners test of disparity was significant, and P value is less than 0.01, so it is reliable for conducting EFA. This is just a procedure to collect, to know the component of components that factors influence the student choice of tourism subject, and these are the summaries of factors related with motivation, and these are the factors with agent value, and people are also there. So and these are the components, and we can say that initial agent value 1.37 is there, and with the blue color, and 1.46 is there, and the initial value, initial agent value should be greater than random data Asian value, so that's why we do not consider that. So if random data Asian value is greater than the Asian initial Asian value, the only the factors should be suitable for factor analysis according to PA, and the parallel analysis Asian value, minimum, average, partial, and free plot determine the number of factors. Okay, so limitations, all these have certain limitations. So overestimating, inferior, and lack of reliability and plots for sharp demarcations. These are the limitations of these methods. Therefore, the 8 Asian factors was examined, and finally 7 factors are extracted for EFA. So studying tourism enables me to participate freely in academic, social, and professional. सम्बन्धित सरकारवालाबाटै हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा आवाज हाम्रो रहि नै रहन्छ। दल समितिको सभापति पनि उहाँले पनि जोडदार चाहिँ यसमा आवाज उठाउनुहुन्छ। And along with the campus team, Mr. Birenji Gautam
from Kalika Multiple Campus and all the keynote speakers, panelists, moderators, session chairs, campus chief of various campuses, assistant campus chief of Kalika campus, and all other guest faculties, participants to be seated on their own seats. We're running out of time, so we are making it short. May I request Dr. Yam Silwal to come towards the podium and share his participants' experience. He is the campus chief of Makwanpur Multiple Campus. Thank you, sir. समस्यामा हामी अगाडि छौँ त्यो कारणले गर्दा त्यो त अति आवश्यक हो र म सरकारवालाई पनि के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने जसरी यो विधेयक ल्याउनको निम्ति हाम्रो चाहिँ एकदमै छलफल सकारात्मक थियो त्यसै गरेर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि त्यही नै चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र हामी तपाईहरुको चाहिँ प्रतिनिधि पात्र हो त्यसमा चाहिँ पूर्ण बधाई पनि भनौं किनभने नयाँ उ छ र त्यो नयाँ सँगै उत्साहका साथ यी सवालहरूलाई चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउनको लागि र परिच्छेदमा जुन अहिले सुझाव आएका छन् त्यो सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। From Makwanpur Multiple Campus, Litona. It is nearby Kathmandu Valley. And I'm also belongs to the community campus category, Makwanpur Multiple Campus, like Kalika Multiple Campus, and we are also affiliated to Fewa University. And the University Grant Commission of Nepal has been investing in higher education, including community campuses, and during the quality accreditation procedure, we have been learning various aspects of the quality, and among them we have been organizing यो कसैको अरूको सन्दर्भ हो भनेर बुझेका छैनौँ यदि हामीले त्यस्तो सोच्थ्यौँ भने हामीले त्यो चाहिँ सहभागी नै हुन्थेनौँ हामीले सामान्य छलफलमा सहभागी नै हुन्थेनौँ र मैले एक हिसाबले भन्ने हो भने के गरे संशोधन हाल्नको लागि प्रेरित गर्ने पात्र पनि म माननीय सुनिताज्यू नै हुनुहुन्छ यहाँ कार्यकारी उपाध्यक्ष नभई हुँदै माननीयज्यू लगायतको तपाईहरुले गहिरो अध्ययन गरेर तपाईहरुको चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ सरकारवाला पक्षसँग बसेर तुरुन्त चाहिँ अब बहत्तर घण्टाको यसको समय हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो भित्र चाहिँ संशोधन पेश गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि पहिलो व्यक्ति सायद उहाँले नै भन्नु होला मलाई हो जस्तो लागेको छ किनभने मैले हाउसभित्र उहाँले विषय राखेर आउने बित्तिकै चाहिँ यो विषय राखेको थिएँ र संशोधन 14 बुँदामा संशोधन पनि राखिएको छ सायद तपाईहरु सबैको त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्यो त्यसैमा जोडिएर चाहिँ तपाईहरुसँग विषय राख्न चाहन्छु यो कार्यकारी उपाध्यक्ष हामीले सबै चाहिँ आएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरुमा यो कार्यकारी चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ मन्त्री हुने भनेर जुन आइरहेको छ त्यसमा सरकारको चाहिँ अलि जोड चाहिँ मन्त्रीलाई राख्ने अरू सदस्यहरू राखेरै गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो किनभने त्यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ भार हामी फेर्न सक्दैनौँ भनेर सरकारले अलिकति खुम्चिन खोजेको डराउन खोजेको देखिन्छ तर हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई अहिले कानुन भनेको त घरिघरि बनाइराख्नु त गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कानुनमा लेखेर जाउँ पास गरेर जाउँ फेरि प्राथमिककरण गरेर सरकारको अवस्था के छ त्यसको आधारमा कुनलाई पहिला लागू गर्ने र अरूलाई फेरि क्रमिक रूपमा कसरी लागू गर्दै जाने भन्ने विषयमा हामीले त्यस्तो मनस्थितिका साथ पनि बहस गरिरहेका छौँ सरकारलाई त्यसरी कन्भिन्स हाम्रो समितिले सरकारलाई त्यसरी कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ त्यो यथार्थ हो फेरि किनभने हामीले
हामी मन्त्री नहुँदाखेरि यिनीहरूले नदिएको भनेर त्यसरी चाहिँ सतै ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न पनि मिल्दैन। तपाईँ हामी सबै बौद्धिक छौँ। अहिले सबै कुराको अन्तिममा निचोड त फेरि अर्थसँग आएर जोडिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सरकारलाई त्यसरी चाहिँ सुझाव दिइरहेका छौँ र सरकारलाई त्यसरी चाहिँ आओस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा माननीय चाहिँ सुनिता थापाज्यूले पनि एकैचोटि सबै लागू नहोला तर संविधानमा त के गरेको ऐनमा त लेखेर जाउँ न हैन विधेयकमा त चाहिँ लेखेर जाउँ जारी गरेर जाउँ भनेर उहाँले पनि त्यहाँ जोडबल गरिरहेको हामीले चाहिँ समितिको गरिरहेका छौँ। यो रोजगारीको विषय जुन आएको छ एकदमै संवेदनशील कुरा हो। मैले यो अपाङ्गताको विधेयक नआउँदै पनि हाउस खोल्ने क्रममा सडकमा दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएको मित्रहरूले चाहिँ लट्ठीको सहारामा कलम बेच्दै हिँडेको होइन त्यसपछि अगरबत्ती बेच्दै हिँडेको कुरा मैले हाउसमै उठाएको थिएँ। त्यसले गर्दा यसलाई सरकारले कहिले सम्बोधन गर्ने हो होइन एउटा मानव जातिले त्यहाँ कष्ट पाइरहेको छ तपाईँ हामी सरकारले त्यो किन चाहिँ महसुस गर्न सकेनौँ भनेर विषय उठाइरहेको। त्यसले गर्दा यो रोजगारीको शीर्षक त आएको छ तर त्यहाँ कतिपय अपुगहरू छन् सायद अझ हजुरहरूलाई बढी महसुस छ। त्यसले गर्दा हजुरहरूको सुझाव चाहिँ लिएरै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यो पुनर्स्थापनाको कुरा पनि आएको छ र थोरै सरकारले नीति कार्यक्रममा पनि पुनर्स्थापनाको विषयलाई जोडेर अपाङ्गता भएको क्षेत्रका व्यक्तिहरूको हिंसामा पर्नु भएको छ भने होइन उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने सहयोग गर्ने सहजीकरण गर्ने एक चरणको लागि घरमा बस्ने अवस्था छैन भने उहाँलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि त्यस्तो खालको चाहिँ केन्द्र स्थापना गराउनु पर्ने भनेर पनि चाहिँ लेखेको छ। क्रियान्वयनको पाटोमै तपाईँ हाम्रो शङ्का क्रियान्वयन चाहिँ अलिकति चाहिँ फितलो नै छ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो हामीले आजसम्म बनाएका विधेयकहरू र यी सम्पूर्ण चाहिँ संवेदनशील चाहिँ विधेयकहरू कार्यान्वयन चाहिँ हुन चाहिँ कति सक्यो सकेन भनेर अब उत्तरविधायिका परीक्षणको चाहिँ व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार भनेर चाहिँ विषय आफ्नो उठाइरहेका छौँ र सरकारले नीति कार्यक्रममा पनि जोडेको छ। तर त्यो क्रियान्वयनको हिसाबले यो अगाडि बढाउनको लागि हामी मात्रै होइन तपाईँहरूको उत्तिकै चाहिँ उल्लेख्य भूमिका हुन्छ। यो विधेयक बन्दै गर्दा मैले एकदमै महसुस गरेको कुरा यो मगर गुरुङ भाषा त्यसपछि दलित विधेयक अनि यो अपाङ्गता अरू विधेयकहरू पनि थुप्रै आएका छन्। हाम्रै मैले 6वटा विधेयक चाहिँ चलिरहेको छ तर यो 3टा विधेयकको विषय सन्दर्भमा चाहिँ सरकारवाला पक्षहरू यति धेरै सचेततापूर्वक चाहिँ यहाँ एग्रेसिभ भएर सहयोग गरिरहनु भएको छ। सायद त्यस्तो सचेतता मैले अरू विधेयकमा देखिनँ। यो सचेततालाई हामीले चाहिँ अब यो विधेयक चाहिँ पास गरेर अगाडि बढिसकेपछि क्रियान्वयनको पक्षमा अझै योभन्दा जोडतोडका साथ तपाईँहरू आइदिनको लागि मेरो चाहिँ अनुरोध छ र हामीले यही चाहिँ बर्खे अधिवेशनकै सन्दर्भमा अब विधेयक भनेको त्यत्तिकै हतारमा पास गर्ने मात्रै तरिकाबाट जानभन्दा पनि यो यसलाई अझै एकदमै परिमार्जित गरेर अझै पास गर्नुभन्दा जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै अझै व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ छलफल बहस विज्ञहरू फेरि पुनः विज्ञहरूलाई एकचोटि बोलाइयो फेरि आवश्यकताको आधारमा फेरि त्यही क्षेत्रको विज्ञहरूलाई पनि जोड्ने सरकारवालाहरूलाई पनि जोड्ने र स्वयं त्यहाँ चाहिँ समितिमा भएको माननीयज्यूहरूलाई पनि त्यहाँ एकदम भनिगो ढङ्गले छलफल गराउने वातावरण बनाउँछौँ र यो के गरे विधेयकलाई चाहिँ पूर्ण र यसमा चाहिँ कतै पनि हेर्दाखेरि झ्याप्पै खोट मात्रै भेटिने खालको अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ टाढा राखेर यसलाई चाहिँ परिपूर्ण गरेर चाहिँ हामी विधेयक जारी गर्नको लागि चाहिँ भूमिका खेल्छौँ। धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सम्पूर्ण सरकारवाला जीवहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो भनाइ राख्दिनको लागि म नेपाल ओपन युनिभर्सिटी प्रोफेसर डाक्टर सिलु मानन्द बजाचार्य to give away the token of love and certificate to Nandakumar Das from सामाजिक तथा कृषि समितिका सभापति मान्यज्यूहरू र अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ अपाङ्गता अधिकार कर्मीज्यूहरू प्रदेशका पत्रकार साथीहरू संसदीय पत्रकार मञ्चका अध्यक्षज्यू यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम म विशेष गरेर हाम्रो आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम किनकि यो
विधेयकको विषयमा बृहत छलफल व्यापक छलफल जरुरी छ। बृहत हतारमा एन आयो भने पछि पछुताउनु पर्छ, संशोधन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सभाबाट अनुसञ्चार ऐन जारी भइसकेको छ, तर अझै पनि एउटा रेडियोले 100 वाटको रेडियोले 1,50,500 वाटको रेडियोले 3,01,000 वाटको रेडियोले 7 लाख रुपियाँ दस्तुर बुझाउनु पर्ने त्यो बेलामा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ रेडियोहरू आफै सङ्कटमा छन्, सामुदायिक रेडियोहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अब रेडियोहरू नयाँ रेडियो खोलिन सक्ने अवस्थै रहेको छैन। त्यसकारणले गर्दा हतारमा ऐनहरू जारी नगरौँ, यस्ता विधेयकहरूमा व्यापक घनीभूत छलफल गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ र अब भन्दै संसद छ मान्यज्यूले एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यतिका अपाङ्गता अधिकार कर्मीज्यूहरू बसेर, किनकि यो विषयमा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशले चाहिँ विधेयकमा छलफल चलाउँदैछ, ऐन जारी गर्दैछ र यतिको सभ्यतापूर्वक बसेर आफ्नो सुझाव दिनुभयो। उहाँहरू जस्तो विज्ञहरू छैन। पुनः एकपट्टि सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। Been a dream come true, made possible through the collective efforts of many STEM institutions and individuals. I extend my deepest appreciation to OTS Academy, Oxford UK, University Grant Commission, UGC Nepal, Office of the Dean, Faculty of Management, Tribhuvan University, Pokhara Metropolitan City, and KC Group for their unwavering support and collaboration in making this conference a grand success. A special thank you to Hotel Barai for their warm hospitality, seamless arrangements, and exceptional culinary experience, ensuring our esteemed guests felt truly at home. I would also like to extend my sincere gratitude to Mr. Kiran Kesi, the chairman of Kalika Multiple Campus, whose visionary leadership and dedication have been instrumental in organizing this landmark event. My heartfelt thanks go to the entire management committee, faculty member, and staff of Kalika Multiple Campus for their relentless efforts behind the scenes in the ensuring the smooth implementation of the conference. A big thank you to our chief guest, special guest, keynote speaker, finalist, moderator, presenter, and all the participants who enriched this event with their knowledge, insight, and thought-providing discussion. Your presence and contribution have truly made this conference a valuable platform for academic and professional growth. As we conclude this event, let us not see this as an end, but as the beginning of an ongoing dialogue to explore and promote sustainable tourism through higher education. We hope this spirit of collaboration and learning continues in the days to come. Thank you all once again, and we look forward to many more such gatherings in the future. Safe travel, and may our shared vision for sustainable development flourish. Thank you and namaste. Remind you, the crew members from Fewa Television and Dipson Photography are collecting and clicking and recording the memorable moments, and we will make them public at the earliest possible. With this note, let me invite to the podium the chief guest of today's event for her words. Speakers, paper presenters, scholars, ladies and gentlemen. First of all, I feel honored and privileged for providing me this opportunity to express my few words in this August session. And I must congratulate
and thank to the Kalika Multiple Campus and the entire family for organizing this August gathering. And conferences like this need to be held to gather academicians, scholars, policymakers to discuss, to share and transfer knowledges and to create new knowledges and promote innovations. The first Indian Science Congress was held in 1940 in Calcutta, and it's continued till now. And it is always inaugurated by the Prime Minister of India on January 2. And it has never been interrupted by any national or international events like World War or Great Depressions, etc. This is how the conference must take place and continued. Francis Bacon, 1561 to 1626, told that reading make a full man, conference are ready, and writing and exact. Distinguished personalities, it is an honor to stand before you today as we are about to conclude the remarkable initiative of Kalika Multiple Campus in organizing this timely and thought-provoking international conference on higher education and its pivotal role in sustainable development, sustainable tourism development. From what I have gathered, the conference has already featured insightful keynote sessions, dynamic dynamic panel discussions, and a wealth of research presentations, each contributing meaningfully to the discourse on education, innovation, and sustainable tourism. The ideas exchanged here will undoubtedly inspire new pathways for research, policy, and practice in the years to come. Let me allow to share a few reflections on this critical subject. First, the role of higher education is profound and irreplaceable. It is the cornerstone of informed, ethical, and empowered societies, shaping individuals into knowledgeable, skilled, and visionary leaders. Even in an era dominated by AI and automation, the human intellect, creativity, and moral judgment cultivated through education shall remain
is indispensable. As educators, researchers, and policymakers, we bear a solemn responsibility to uphold this mission, ensuring that development is not just rapid, but equitable, sensible, and sustainable. Second, sustainable development demands prudent stewards of our resources, and we must act as custodians of the future, ensuring that the benefits of today's progress extend to generations yet to come. Tourism, in particular, stands at a fascinating crossroads. In a world where AI and automation may grant people more leisure time, and tourism will grow insignificant. Yet, this growth must not come at the cost of environmental degradation, cultural erosion, or overcrowding. And the answer lies in sustainable tourism, a model that balances economic vitality with ecological preservation, cultural authenticity, and visitor satisfaction. And we must innovate, collaborate, and act decisively to ensure tourism remains a force for good, enriching lives without exhausting our planet. Before I conclude, let me once again applaud the organizers, professors, speakers, panelists, scholars, and all the participants for making this conference a resounding success. Your collective efforts are a testament to the power of collaboration and shared vision. Once again, thank you to the organizer for granting me this opportunity to share my thoughts. May the discussion continue, leading to lasting change in higher education and sustainable tourism. Of course, may I request the chair, Mr. Casey, to gift the token of love to our chief guest. In the late afternoon, we used to gather in the verandas of Kalika campus. And from tomorrow, I will be missing that black coffee. No, we will continue. Yet, conference will continue. And thank you, Kalika, Team Kalika, and especially campus chief and the chair for believing me and giving me the responsibility of doing the MC of this session. Yet, many things to learn, and I'll assure I'll come up with a better version of myself in the coming days. So with this note, may I request the chairperson of Kalika Multiple Campus Management Committee, the chair of the event, to finally and formally close the program with his words. Until then, it's me, Dipendra Pahari, faculty of Kalika Multiple Campus, signing out for the next episode of the conference. Have a nice evening. Namaste. Anyway, namaste, first of all, to everyone, and very good evening. Our chief guest, Siluman, today of this closing ceremony, distinguished guests. As we conclude the remarkable international conference on the role of higher education in sustainable tourism, innovation, and economic development, I would like to express my sincere gratitude to everyone
who contributed to making this event a grand success. Over the past sessions, we have witnessed insightful decisions, groundbreaking researches, presentations, and the exchange of ideas that will undoubtedly shape the future of tourism and economic development. This conference has reinforced the crucial role of higher education in driving innovation and sustainability in this sector. A heartfelt thank you to our esteemed speakers, panelists, and researchers who have shared their expertise and thoughtful, provoking insights. Your contribution has enriched our understanding and inspired us to take meaningful action. I also extend my deepest appreciation to our co-organizer, OTS Academy, Oxford, UK, and our valuable supporter, including the University Grant Commission, Nepal, and the Office of Dean, Faculty of Management, 3-1 University. Your collaboration and support have been invaluable. To the organizing committee, Birenji, Kalika team, whole of the team, they have been working really, really hard. I'm really proud of you all the team. And all the volunteers, your dedication and tireless effort have been instrumental in ensuring the seamless execution of this conference. Thank you for your commitment. As we return to our respective institutions and professional fields, let us carry forward the knowledge, collaboration, and inspiration gained from this event. Let us continue working together to harness the power of education, research, and innovation for a more sustainable and prosperous future. Wishing you all success in your future endeavors, safe travel, and I look forward to our path crossing again. Thank you. Namaste.